Welkom Team NL Swift Racers. Welkom terug op Nederlandse bodem. Welkom terug hier in de studio. En in deze studio ontvang ik natuurlijk weer mijn lieftallige collega Gina. Welkom Gina. Ja, dankjewel Ivo. Dat was me weer een weekje, geloof ik. Volgens mij zijn er veel Franse frietjes van de fiets afgestapt na de etappe van afgelopen dinsdag. Die Champs-Élysées-etappe. Wat ik er weer van mee heb gekregen is dat het bloed, zweet en tranen was. Dat de uitslagen weer heel divers zullen zijn. Maar volgens mij was het toch wel heel erg pittig. Mede door de vele rondjes. Die eigenlijk, het was een race, maar het werd meer een hit-workout eigenlijk. Door die intervaltraining continu. Ja, en dat sprintje ook, dat is echt een gemeen ding hoor, want die gaat echt flink bergop. Dus je kunt niet echt heel goed draften. En iedere ronde moest je voluit, want anders lag je eraf. Ja. Ja, en dat gebeurde dus ook hier en daar, ook op de livestreams die we teruggekeken hebben. Zoals jullie weten, op ons YouTube-kanaal van Team NL Tv Racing. Op YouTube worden regelmatig de livestreams uitgezonden van de races van de dinsdag. Kijk daar gerust eens een keertje terug, om eens te kijken hoe jouw collega's het ervan afbrachten. Ja, heel interessant. Want je zult zien dat jouw race is jouw race. En in principe een andere divisie kan ineens een hele andere race ontstaan. Ja, je ziet het ook wel in de klasses qua tijdsverschil af en toe. Dat een race die in een B1 of B2 divisie is, normaal gesproken heel erg hard gaat. Maar bijvoorbeeld afgelopen week waren de Division 1's niet altijd de snellere races. Dus dat zegt ook wel weer iets over hoe compleet het veld is over de verschillende divisies. Ja, absoluut. Absoluut. Dat gezegd hebbende, gaan we maar eens heel snel kijken naar de uitslagen van afgelopen dinsdag op het Champs-Élysées circuit. Karsten, het is aan jou. Parijs, Champs-Élysées, een gratis hittraining u alle aangeboden door WTRL. Laten we even snel gaan kijken hoe al onze teams het ervan af hebben gebracht. Te beginnen natuurlijk met onze elite teams. Team A Elite, alweer de 4e overwinning op rij. Ja, er lijkt weinig aan te doen bij die mannen. Laten we hopen dat ze snel ook een promotie krijgen voor het tweede seizoen. Dit is natuurlijk voor niemand leuk. En Team NL B Elite, een 3e plaats in de rituitslag. Ja, mede veroorzaakt door een drop-out. Daardoor zakken ze weer naar de 2e plaats in de stand. Het blijft dus spannend daar, maar we gaan er nog steeds vanuit dat ook deze mannen de leiding weer terug kunnen pakken. Kom op Team NL B Elite. Gaan we door met onze overige A-teams. Team NL A2, een 3e plaats. Behouden daarmee ook weer een 3e plaats in de stand. Lekker bezig deze mannen. En Team A3, een 9e plaats in de rituitslag. Krabbelen weer wat op. Nog steeds 12e in de stand. Kom op mannen, het is een zware divisie, we weten het. Maar probeer die weg omhoog nog te vinden. Nog 2 races te gaan. Gaan we door met onze B-teams. Team NL B1, een 5e plaats in de rituitslag. Het ging iets beter, blijven wel 8e in de stand. Team NL B2, de 6e in de rituitslag en blijven ook 6e in de stand. En Team NL B3, een 9e plaats en blijven daarmee ook 10e in de stand. Dit lijkt aardig op zijn plek te vallen. Kijken we dan vervolgens naar Team NL B4. Ook opnieuw een overwinning, de 3e al van dit seizoen. En behouden daarmee ook hun eerste plaats. Team NL B5, Dutch Lions, een 4e plaats. En stijgen daarmee weer naar de 4e plaats in de stand. En Team NL B6, reden toch een mooie race. Helaas niet meer dan een 10e plek. En blijven daarmee ook 10e in de stand. Maar de weg omhoog lijkt gevonden. Team NL B7 dan, een 9e plaats in de rituitslag en blijven daarmee ook op de 7e plaats in de stand. Team NL B8, 6e in de rituitslag, zakken een plaatsje naar de 5e plaats in de stand. En Team NL B9, een 7e plaats en ook zij zakken een plekje naar de 4e plaats in de stand. De battle dan, 3-1 voor B1. Het was een hele mooie race met ook zelfs een gezamenlijke aanval van beide teams die het ook tot de sprintbanner bracht. 1, 2, 3 en plek 6 leverde dat op voor beide Team NL teams. Maar voorlopig 3-1, kom op Team B6. Team C1 dan, 6e plaats in de rituitslag, zakken daarmee wel een plekje naar de 4e plaats in de stand. Team NL C2, 2e in de rituitslag, blijven wel aan de leiding in hun divisie, lekker bezig deze mannen. En Team NL C3, 10e in de rituitslag en zakken daarmee helaas naar de 7e plaats in hun divisie. Gaan we verder kijken naar Team C4. 6e in de daguitslag, zakken daarmee een plekje naar de 6e plek in de stand. Team NL C5, een 4e plaats.
En zij daarentegen stijgen daarmee een plekje naar de 4e plaats in de stand. En Team NL C6 een 4e plaats, maar doen het desondanks toch keurig. Een iets mindere etappe, behouden hiermee hun keurige 2e plaats in de stand na de fantastische overwinning van vorige week. Kom op Team NL C6. En dan alweer ons laatste C-team van vandaag, Team NL C7. Ja, lijken de weg omhoog toch echt gevonden. Vorige week waren ze 7e, nu een keurige 3e plaats. En stijgen daarmee ook een paar plekjes in hun divisie naar de 5e plaats in de tussenstand. Ja, toch altijd leuk zo'n nieuw team wat dan zijn draai begint te vinden. Lekker bezig mannen en ga zo door. Team NL D Elite dan vervolgens. Ja mannen, wat is er toch allemaal aan de hand? Begonnen zo lekker aan dit seizoen, 3e, 2e. Vorige week een 7e plaats, een kleine zeepert in de ploegentijdrit. En ook deze week met een 6e plaats lijkt het momentum een beetje verloren. Desalniettemin nog steeds een 4e plaats, al zakken ze wel een paar plekjes naar deze keurige nog steeds 4e plaats. Alle ladies in de house dan maar. Ja, Team NL Ladies B gaan gewoon door met waar ze mee bezig waren. De 3e overwinning op rij. En natuurlijk behouden ze daarmee de 1e plaats in de stand. Team Ladies C1 een 5e plaats. Blijven daarmee 7e in hun divisie. En Team NL Ladies C2 een keurige 3e plaats. En zij stijgen daarmee naar de 4e plaats in hun divisie. Team NL Ladies C3 dan. Ja, het momentum is een beetje kwijt. Een 6e plaats in deze etappe. Het team heeft ook wat rensters verloren. Zakken daarmee ook naar de 4e plaats in hun stand. En Team Ladies D daarentegen een overwinning, de eerste van dit seizoen. En stijgen daarmee naar een keurige 2e plaats in hun divisie. Kom op dames! En uiteraard kijken we dan op het laatst ook nog even naar het totaaloverzicht van Team NL. 130 punten scoren wij deze week. Toch alweer 20 posities beter dan vorige week. We dalen wel iets in de totaalstand. 124 punten hebben we met z'n allen bij elkaar in de tussenstanden, in de divisies. Gelukkig hoef ik nog niet een liedje te zingen. En met net 2 races te gaan, zie ik het eigenlijk ook niet gebeuren. Maar jullie kunnen mij verbazen. Dit was het dan weer voor deze week. Terug naar Ivo en Gina in de studio. Ja, slagen zijn er weer om in de verleden tijd te leggen, want we kijken weer naar de toekomst. En als we naar de toekomst kijken, dan hebben we daar één persoon voor die daar eigenlijk altijd alles vanaf weet. Gina, wil jij hem misschien een keer introduceren? Ja, laten we gaan luisteren naar Dave over het parcours Legends en Lava. Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Materiaalman. Deze week op naar een nieuw parcours Legends en Lava. De perfecte speeltuin denk ik om een Zwift race te houden. Alles zit erin. Korte klimmetjes, of een kort klimmetje, een sprint, de wat langere klim. Mensen die de Zwift Academy hebben gedaan, die hebben de baseline en misschien zelfs al de finish ride gereden. Dat is dit parcours waar we deze week op gaan racen. 24,5 kilometer met 320 hoogtemeters. Begin, degenen die het wel gereden hebben, die kennen het. Voor de rest, begin in Titans Grove. Dus het eerste stuk gaat vooral op en neer constant. Geen echte lange klimmetjes, maar wel alert rijden. Zeker de eerste 4,5 kilometer voordat de Titans Grove Reverse Comp begint. Daar moet je toch wel alert zijn om niet gelost te worden. Want ja, het is natuurlijk een flinke inspanning die je moet leveren om daar weer terug bij te komen. Dus nou ongeveer 4 kilometer, dan begint de Titans Grove Com, 900 meter tegen 6% gemiddeld. Dus een inspanning van 2 minuten voor de meeste. Voor de A zal het wat korter zijn, voor deze misschien iets langer, maar rond de 2 minuten een inspanning. Dus hier zal de eerste schifting al zeker gemaakt gaan worden. En het mooie aan deze klim is, op het moment dat je er boven bent, gaat afdalen, geen supertuk is. De afdaling is veel te flauw om te kunnen supertukken, dus je zult moeten blijven rijden met het groepje. Dus ook hier kan nog een verschil gemaakt worden, of je hebt kans om nog even terug aan te pikken bij de groep die je net uit het wiel gereden heeft. Daar blijven we dus nog een stuk in Titans Grove hangen. Waarbij het nog steeds een heel stuk op en af gaat, totdat we terugrijden onder het water door en richting de JWB sprint gaan. Dus op 16,5 kilometer, na een klein stukje afdaling, krijgen we nog een stukje kasseien en daar begint de sprint.
Dus 350 meter lang, dus het is best een lange sprint. Hier ook de timing die goed moet zijn. Zorg niet dat je te ver voorin zit. Op het moment dat je iets verder in de groep begint, zeker bij zo'n lange sprint, dan maak je gebruik van de draft van degene voor je. En word je zo alsnog een beetje naar voren gezogen. Wat je toch weer net wat voordeel kan opleveren ten opzichte van degene die al voorop rijden. Dan is het doorrijden, de S's, dus we krijgen ook daar weer een glooiend terrein om vervolgens door te rijden naar de vulkaan, waar we de Volcano-kom gaan rijden. Die begint op 20,8 kilometer, krijgen we is 3,7 kilometer lang klimmen tot eigenlijk het steile stuk begint. Op het einde van de Volcano heb je het stukje 10%, daar net voor ligt de finish, dus de finish ligt niet op de top. Dus weet dat je dat hele steile stuk niet over hoeft. Dus zeker voor de wat zwaardere rijders is dat kan dat wel een groot voordeel zijn. Omdat de Volcano-kom, exclusief dat laatste stuk, best een klim is die goed gedaan kan worden. Waar nog draft mogelijk is ook. Voor alle drie de segmenten geldt de fastest through en de first across the line. Dus veel punten weer te halen deze race. Dus hou er vooral rekening mee. Wat eigenlijk het belangrijkste is dat de finish niet op de top ligt, denk ik, deze week, waar je rekening mee moet houden. Dus ook met je indeling van je klim kun je daar misschien wat rekening mee houden alvast. Gaan we kijken naar de power-ups die deze week te gebruiken zijn, is de arrow, de draft en het veertje. Er zijn veel power-ups deze week, dus bij het doorkomen van de startbanner in het begin al. Naar de Titans Grove kom, naar de sprint, zijn er power-ups te verdienen. Dus ook deze week weer genoeg om gebruik van te maken en ook om slim in te zetten. Als we kijken naar fietskeuze deze week, dan zouden de allround fietsframes zijn eigenlijk wel de betere keuzes. Dan heb je het over de Scott Addict RC, Pinarello Dogma F of de Canyon Arrow, wat eigenlijk elke week wel een goede keuze is. Zo allround dat die is. En qua wheelset, wat eigenlijk het meeste effect heeft op je tijd, of op je voordeel eigenlijk, is de DT Swiss AC62 voor de wat lagere levels. En voor de wat hogere levels de Zwip 454 of de KDEX 65. Wat deze week eigenlijk wel een uitgelezen mogelijkheid is om de Tronbike te kiezen voor dit parcours. Goede allrounder, geen extreem zware klimmen, niet superveel vlak. Dus ik denk dat de Tronbike ook een hartstikke goede keuze kan zijn om het meeste voordeel te halen. Iedereen deze week weer hartstikke veel succes, veel plezier en tot de volgende. Born to Mate aankomende dinsdag. Wie wordt onze legend? Wie gaat er een etappewinst scoren op de vulkaan aan het einde van die wel zo zware race? Misschien wel heel erg kort. Wat pittige heuveltjes erin, een sprintje erin. We gaan het meemaken. Maar voordat we over dinsdag verder gaan praten, nu een heel bijzondere gast in Gina's Café. Kijk snel verder. Recording, actually. Anna, welcome to the show. I think most of us actually know you already because a lot of us watched the Zwift community live streams APAC as our ultimate race recon. Some of them also came on to support me actually because I also ride for the herd and you commentated. Can you give us a little bit more introduction about yourself? Yes, hi Gina, firstly, guten Morgen. Nice, well done. Yes, I'm so stoked to come on the show. I've always loved commentating you. You've raced so well and you're super excited to watch. So thanks for having me on. I probably like most people, I started sort of Zwifting and very, very quickly became addicted. I think almost ride number 2, I was like, I need a better trainer. I need to find a team. I think it suits a certain type of personality sometimes Yeah, when you definitely. get into it. And that would be mine. And I guess, I love it. I literally probably look like a sweaty mess because I just finished one of the academy workouts. I'm trying to crash finish them this week and finish them before my dad does. So
It's a heavy week of workouts this week. So which one are you at? Because I'm behind a little bit as well myself. Well, I don't do them in order. I don't know if is that bad? I just do them sort of haphazardly, what looks good. So tonight I did, what was it called? It was like depleting. So it was like lots of efforts and then a 10-minute kind of, thresholdy kind of effort, recovery, do it again. And I had a few people chatting to me on my Twitch channel and I was trying to talk to them in the threshold part. I was like, guys, I'm just gonna have to put on some music and suffer away here. It was a bit hard. I have 2 left myself. So I have 5 and 6 left. I think one of them is actually the depleting one, so I'll just get the bucket and the music ready. It's not too bad. I don't know. This time around, I think, do you know what? I think they do their workouts really well for Academy because you get pushed, but you're not really, that sick feeling. For me, anyway, like it's sort of, you're pushed right to the perfect amount instead of going over where you can't finish it. I think I only had one where I had to touch the bias. Like I was in a spiral of death because I just at one point you just can't pedal anymore, and then you're stopped. Yeah. And that's it, because then you can never get going again. I know that one. Yeah, I just about went into a spiral in the weekend in the Grand Prix on the Potbank Hill on Yorkshire at 100% trainer difficulty, and about halfway up I was like, how long can I keep 30 RPM going here? This is brutal. I did that quite a lot on the Van Top when I was training for the Mont Ventoux. I got to 100% trainer difficulty, went up the Van Top a couple of times, and some ones I also was like, okay, really, this is the one where you push yourself. So I did some trainings like how easy can you go, but I also did some trainings where to see, okay, how hard can you go? By the top, you're just done. Oh, how did your Van Top go? Your in real life one, was it good? Yeah, I did it. Look, so I loved the first 2, and on the third one, I was like, okay, this is the mental one, where you just mentally you have to just push yourself. But I did it, and once I got to the top, I felt so accomplished, and it was so amazing to just stand there on the top for the 3rd time, knowing that, okay, there's just one thing left to do, decent. Yeah, that is like super impressive. That is unbelievable. Like it's just going once up there is hard, but another 2 times, you're crazy, man. I think you'd love it. I'm a terrible descender. I love the uphill. I remember I trained in the Alps for a little while, and I loved the uphills. Like, you just go up for 2 hours. But I found the descent I just found my forearms got so sore, and I got really cold. It was really hard to brake, and I don't know, I just got really nervous on them, but the uphills are good. I think once you train them a little bit more, you'll get better at descending as well. I live here in Limburg, Amstel Gold Race country. So I have up and down all the time, and I love it. The longer descents, I do agree with you, actually. I think I had more muscle pains in my arms, in my forearms and my arms, than I actually did in my legs from going up 3 times. It was crazy. Oh my gosh. Yeah, you're nuts, Gina. Still, I think if you get the opportunity, you would do the same thing. Yeah. I think you're right. Probably. Cool. So that's it. I already introduced Swift Insider, but Swift Community Live. What's happening with that for you at the moment? Because there's no Apex streams. Oh, I know. Yeah, I think earlier in the year, Zwift really consolidated, let a whole bunch of people go, and I guess you see even with Grand Prix racing, like it's not on GCN, it's not like it was before. I think production wise they've really consolidated down to just one production a week of the Zwift Racing League. And I love EMEA, but I'm not getting up at 4 a.m. to commentate. So it's I'm pretty much just doing Australia and New Zealand kind of commentary and production now, the odd thing with Nathan. But that's kind of why we started the podcast, The Wrap, about 2 months ago now, was when that production side of things kind of quieted down. I was like, do you know what? I love
podcast, and I've never done it before. I wanted to upskill and see, how you do it. And I also just love chatting with Nathan, and I thought I'd miss it if I wasn't chatting with him in commentary. So now we get to chat once a week. We had you on the show, which was awesome. Yeah, that was great. That was great. Yeah, awesome. I'm really happy that you started up the rep and that was time for that. I do have to say, I think me and like I said, a lot of people in our community from Team NL are missing the APAC the APAC like commentary. So let's see what happens in the future, I suppose. Yeah, I hope. I mean, I've had a lot of messages from people saying, "Where's because I race in USA East, and I loved the commentary. I loved finishing the race and then sitting there with my recovery smoothie and watching the coverage and being like, oh, that's how it went down." So I hope it comes back. Personally, it was cool. It was great to see all the tactics as well. Every race was so different, and you could pick up so much and get to know everyone. So yeah, I'm on the same page as you. I hope it comes back. Let's see, but maybe at some point I actually should open up like a Swift foreign topic and then make people go there and support it. Yes, absolutely, do that. So, I already told you before we started to talk that I did something horrible. I think you're going to hate this one. I have to share screen one. So, you can see this horrible setup that I made now, right? Yeah, there's a lot going on. Oh, the gloves as well. Oh, no. Yeah, this is what I'd call someone trolling me. If I'm commentating and someone's wearing this, I know that they're trolling me. I am trolling you a little bit. But I'm also going to give you the opportunity to actually fix this. Right? Okay. Yes. So what are we going to do? You just tell me where to start. But maybe actually we start with the bike and then you tell me how to go on. So we have this orange and blue kit. I know orange is not your color, but bear with us. We're Dutchies. We like the orange color. What should I do for bike then? Okay. I'd always go a bike that you can change the color scheme. So I personally would go do you have the chapter tower in your garage? Oh, let's see. Maybe not. I do, but I just have to look at where it is. The two. There we go. Yeah, perfect. Anything with a sliding scale I like, because you can change it right to the kit. So I reckon you'd go. Oh, if you could get, I guess if you are Dutch, so definitely go the orange bike. No gloves. No gloves. Take those horrible KQM gloves off. They are a shocker. No gloves. Okay, got that. Yeah, no gloves. And then, okay, let's have a look. I think, this is where it gets tricky, because what you've got on your kit is like that. Obviously, you've got your national flag, so you've got the white in there. So I'm always a little bit partial to the white socks, white shoes, and especially with the white on the bike as well. I can do that. That's, I think that would look good. There we go. Solid white socks. And if you've got those S-Works, you've got those. I got them. And then the hat. Now, this is where I would say, do you have the orange headband? I do not have the orange headband. You are not. Well, how about maybe chuck on that white helmet with the ZRL, because that's a little bit of a, hey, we're a great team. I'm really proud of that one, so that suits me. Yeah. Yeah, I think that's looking all right. Should we just go let's see the whole setup? Maybe the bike's slightly not the right color, but everything, and there's a little bit of pink on the helmet, which I may mark you down on, but from the angle of the ZRL, it looks perfect. Oh, there we go. That's better. That's better. Yes. Okay. Spot on. Like the helmet, I wouldn't give this 10 out of 10 because of the helmet with that bit of pink, but I think because that helmet's really hard to get, you got to put it on. That looks a lot better, doesn't it? I think that's a lot better. So I already told you like this is not actually our own kit. We're actually borrowing this one from the KNWU, which is basically just the Dutch Cycling Federation. I'm also going to show you something, and I'm just really curious what you think about it. Let me actually get you back on for a moment where I search for the right picture.
So we got that down, right? So we have our kit, how we should set it up with all the accessories. And I actually want to show you something that we are really proud of, and we hope that it comes in game fast. What do you then think of? I have to go back. This one. Yeah, do you know what I love the most about that is that lion motif on the back? Because it's just, so there's a song that my Zwift Racing League team has, which is like the lions in the den. And I think this is awesome. You know, it's kind of like you got a bit of pride and just like all out roar going on. So I think that looks rad. I think that's just wicked. I think as well, the thumbs up on the sleeve is like a really cool touch. Like it's sort of, hey, this is like, obviously, I think you can buy this kit in real life, right? So it's sort of... Oh, you can. This is me wearing it. There we go. There we go. So you've got, that's nice socks pairing there, Gina. I think it just looks really cool because of the thumbs up. Like it just kind of gives it that people who know, they know, right? I always like those little Easter eggs on a kit where, you know, you can kind of go, if you look closely, you go, there's a little something on there. That's awesome. Also, having that lion where you've put it is perfect because heaps of the camera angles when you're commentating, you got a down, looking down. So when you have something like that on the back, it stands out straight away. So that's where I'd be like, yes, that kit looks awesome. I like it. Good job. Nice. Even with the orange, it looks perfect. Nice. Yeah. Oh, we're not gonna let that one go. Just make you can talk about it all you want that you don't like orange. We are going to pull you out on it because we do like our orange. Well, thanks so much. I'm gonna ask you a question though. Yeah, sure. What are your thoughts on the Dutch World Championship kits? Because that is not very orange. Oh my god. So I think most of us are quite in agreement on this one, at least the people that I've talked to. We can't even spot our own riders anymore because they're not really orange. Yeah, I know. So what I actually did in support of the old KNWU kit, I bought it. So I now have the old one from BioRacer, which I really, really, really like. And it's very orange, I know, but we could see our riders. We knew who they were. And the time trial kit I think was okay because it was way more orange. But then Annemiek van Vleuten was actually asked to put the white shirt over it because it was not according to the UCI rules. Well, no, most of us, we don't like it. Okay. Because I'm not a huge fan of just the color orange, but I like things that stand out. So your team stands out in the World Champs. Our Team New Zealand, it's all black. So everything is black. Black shoes, black socks, black shorts, black top, black helmet. So when you're looking down, you can kind of spot just the black color. So I think those block colors look really good. So I see what you mean. Like I don't know. And it was white. So you can't really see white, especially when it was raining in that women's race. So yeah, I think they could have gone that really bright orange, but it doesn't really matter. You guys won the race anyway. So obviously, it could be white, orange, or pink or whatever, and you guys are still dominating. I mean, Annemiek van Vleuten was amazing. I thought she lost it. She was gone 3 times, but she never gives up, right? So she's insane. Like with a broken elbow, what a machine! Like just, and you see right at the end. Like you're busy thinking, oh, who out of that 5 are going to win, right? And then just out of camera angle, it's like she got propelled out of a cannon or something. It was just straight up. I was like, and no one went. It's like I woke up early for it, but I didn't see it from the start, and I didn't open Facebook, WhatsApp, whatever. I just kept my phone upstairs, and I started watching it from the beginning. And Jolene, my girlfriend, actually, she knew who was winning. And I think that morning actually the KNWU kit came, so it got delivered. So I was, I think, about 30 kilometers from, and I was like, yeah, okay, so I have the KNWU. Okay, I'm gonna see if it fits and if I'm happy with how it fits. And she said, oh well, if you're supporting the Dutch people, you better just keep it on, right?
So I was in my canoe kit, like standing in front of my couch. Oh my god, It was that is amazing. so epic. I think she has even got some pictures of it because she was making pictures of me like going crazy. Oh, that's so good though. Anyways, so we could probably talk for another half an hour about this stuff, but there's one thing left that we should do because I promised that we would actually start looking at some time trial pictures that were sent in. And you've got a little bit more time now. You had a little bit more time to actually think about this. I have to share back my screen so that you can also really nicely see them. So I've got I told you in the chat that I would have 5, but I have 6. And I also send you all 6. So here we've got our number 1, our number 2, our number 3, 4, our number 5 from the start grid, and then number 6 where we are full on lights everywhere. Are there a couple that really stand out to you already? Ooh, there are. So I've got to say 6, 2, and 1. So it's between 6, 2, and 1, I think. 2 and 1. So what's your thoughts on 1 then? I like 1 because you've got, I'm assuming it's going to be Mount Fuji at some point. We're going to be able to ride up kind of in the distance. You've got this, I love this island, right? The Mercury Islands. I just think they're so beautiful. This one looks great because it's kind of that, from doing production, this kind of angle is awesome. You've got the riders in there, but you've also got a whole lot of this sort of imagery and the pictures there. That just looks really nice. And I like this part of Mercury Islands a little bit more than New York here. It's quite calming. So 1 is definitely up there. 2 I like as well, just because it's that typical TTT picture, like this is what you're basically staring at the whole time you're suffering there in the TTT, and they're about to hit that dirt kind of bit of the trail. I think they must have just come out of the tunnel. Looks really clean. Do you know what I mean? Like it's just this clean line. The kit looks very nice. It kind of like against all the greenery, it stands out really nicely. So that one looks good for that reason, I think. And then let's go back to 6 for a moment then as well. This is always a good part of Zwift to take photos on because it's so crazy, right? All the neon and everything. And it also on a really nice part where they're so windy that everyone's kind of tilted over on their bikes. I love that everyone's got the orange socks on there and the white shoes. I'm just thinking when we redid your garage, Gina, that maybe we should have put orange socks on because that looks good. Yeah. But anyway, we'll stick with the white on white. So this one looks nice for that. The only thing I think would take this one off the top 3 for me is that you kind of lose the rider at the front a little bit through the neon. So it doesn't if we're looking at what's showcasing the kit, I think this one, there's so much color that the kit gets lost a little bit. Yeah, because there are even 2 riders in the front, right? You see 2 little red backlights. Okay. So I think it's between, what is it? 2 and 1. Oh, this is tough. I'm going to go 2. You're going to go 2? I think kit standout. It looks good, it just stands out and it looks really TTT. So I'll go 2, but it's really close with 1. Awesome. Well. Do I take it too seriously, Gina? No, definitely not. This is exactly what I was expecting and exactly what I was hoping for. So I can tell you now that this bottle is coming to you, actually to my co-host, Ivo Schaap. You've won yourself another bottle. Nice. Awesome. Go. Yes. I'm glad that I got someone a bottle. Are they all from the... Oh, some of them are from the Zwift Racing League. Or are they from... Do you guys enter teams? They are actually all from the Zwift Racing League, yes. So cool. Recently we actually started going to the TTTs as well because it was not something that we accommodated before. We've set up a system now and we're growing. So last week we were there with 2 teams, the week before with 3 teams in the Thursday TTTs. And it's actually getting more and more popular. People who have joined once are coming back. So that's really cool. Yeah, I
I've started doing it too over the New Zealand winter, and it's like a Thursday night thing for me. It's kind of fun. Like it's not all out racing, but it's kind of like a nice little, what would you call it? I don't know the name for it in cycling, but you're doing 1 minute effort and you kind of have 3 minutes off, 1 minute effort, 3 minutes off. It's sort of a nice, not a killer workout, but Also just a depending good on the pressure. course, right? Because if you have a flat course, I totally agree with you. But last week New York was really, really difficult. I think to actually, you just were doing a hit interval altogether. I think. Yeah, I missed that one. I can't remember. I can't even remember why. Oh, my son was in a school production, so I couldn't do that one. Very, very good reason to not be there. Anna, I would really like to thank you. I'm gonna say thank you very much for being here and being on Team Nl TV and helping us actually find our winner of that picture competition. Yay! And we'll see each other around, I think. Oh, absolutely. And keep racing as you guys race and as you race, Gina, because it's awesome and super exciting. And yeah, thanks so much for having me on the show. And yeah, it's great to meet all these people from the community. So awesome. Nice. Thank you. Gee, what an episode of Gina's Café was this? Oftewel, wat een te gekke aflevering met Anna. Chimpie, Gina, dat was wel een hele leuke uitzending. Ik ben nog even aan het bijkomen, want ja, ik win een prijsvraag. Dat gebeurt eigenlijk bijna nooit. Grapje. Maar nogmaals, ik ga die prijs deze keer absoluut niet aannemen. Ja, ik ga hem ook niet aannemen, Ivo. Dus ik denk dat hij naar de eerstvolgende community member mag gaan. Die een hele mooie, wel, 3e plaats in beslag nam. Maar wel een fantastisch mooie foto van Anne-Wil en Sarah samen. Teamwork. Die komen naar jullie toe. Prachtige bidon van het Team NL Zwift Racing Team. Hartstikke gefeliciteerd daarmee. Gebruik hem tijdens je races bij het streamen. Laat hem af en toe zo in beeld komen. Dus mooie reclame. Niet alleen voor ons team, maar ook voor CCN. Die onze shirtjes en dergelijke gesponsord heeft. Deze bidons zijn overigens van Tax, maar een heel ander verhaal daarover. Van harte gefeliciteerd met jullie prijsvraag. En ja, dan zit het eigenlijk ook alweer gelijk erop, deze aflevering van het Team NL TV presentatieduo. Ik zeg tot ziens. Succes aankomende dinsdag. En tot volgende week. Tot de volgende week. Jee, zonder bloopers.